Okay, thank you to everyone joining us wherever you are in the world right now. These online sessions have to run on time, so we're going to get started right away. My name is Marla Smith-Nilsson. I'm the Executive Director of Water First. We are an organization based in the United States that provides funding support to locally led NGOs who are committed to meeting the goals of SDG 6 with safely managed water supplies, specifically household tap water service, and safely managed sanitation. And as we talk with potential civil society collaborators around the world, they have expressed to us that they would like to implement programs that provide household water service because that is what would best serve their constituents, but they lack the financial resources and the practical knowledge to execute these more complicated projects. So that is the inspiration for this session, to share experiences of locally led NGOs who are currently engaged in community managed projects with metered household connections and pour flush household toilets. Today, you will hear from organizations in Kenya and Honduras who are working in rural areas, an organization in Bangladesh working in peri-urban areas. In Honduras, we will also hear from an organization providing financial solutions for water management committees and a mayor of a municipality in Honduras that has mandated metering at every household water connection. So to hopefully avoid any technical difficulties and keep our session timeline, each organization has pre-recorded their presentation to preserve time for your questions for our speakers who are joining us live from Honduras, where it is 9 a.m., Kenya, where it is 6 p.m., and Bangladesh, where it is 9 p.m. Our first speaker is the Kenya Water for Health organization, or KWAHO, which is Kenya's oldest nonprofit organization focused on addressing the wash needs of Kenyan communities. And I want to give credit to Felix Bryan from KWAHO, who inspired the name of this session. More expensive is ultimately cheaper. Implementing programs that meet the goals of SDG 6 obviously means more upfront investment in capital costs and capacity building. However, the investment is worth it in terms of impact and long-term sustainability. They say water is life. Indeed, water has become life in this community. Looking at the connections for the communities, the households, each and everybody is happy about the connections. Household connections have been proven to be the right solution for this community. We believe that TIP is actually expensive because we understand that the cumulative O&M costs, the lack of sustainability, the poor governance, and this can be understood also through the general consensus here in Kenya that most water projects do not survive their third birthday, and most of these projects are non-household connections. So by this understanding, we believe that in as much as household connections might have a slightly higher investment ratio at the initial cost, the sustainability, the ownership, and the stewardship that it prevents within the project cycle ensures that then in the longer term, it's actually the cheaper option because how our projects are designed is that they're designed to last years actually and above. And through that understanding, even with the community, there is a lot of will, there is a lot of commitment from the communities, and this is better explained through even how our projects, and especially household connection projects, are designed. Of course, this water has been very beneficial to us because it's water that we draw from within our homes.
as opposed to previously where we used to go for water at Awaj and the Konya area. Going to a kiosk may be 100 meters away, 400 meters away, and here in between, there are things which may happen. Normally, you find that when people go to fetch, mostly ladies, there is that rate of going far to fetch water. Because girls sometimes are raped, insecurity. So it's better if water is bought at the household. That time is good, the risks are reduced, and even time wasting. In a week's time, we agree that water will be flowing in the Taro area and in the household. So when Kwao brought us this project, we of course embraced it. We embraced it because one, we are getting this water from our household. So it means our women, our children, especially the girls, can now have enough time to even do their studies. So they are performing very well in school as we talk now. Kaka seche makora antieng, okanyal tingo pika aga wach nyaka ka. Chandi. Ago erokamano mang'eny. During the harder time that we used to go and bring water 10 kilometers, but when the Kwao Water First International project came in, now we can be very appreciative because the water is just by my door. With this community, they have been contributing towards the project through their active participation, especially the women who had the households and who are burdened with the issue of searching for water. So when Kwao came up with this project of doing the safety toilets, we really felt so happy because now we have what we call safely managed toilets where we are using water to flush down the waste. And so our toilets are not smelling anymore. Kwao ko biro to kelo nwacho maber kendo en cho maka pinie dot to wayudo kaka waluoke maler. Waseluoke maler to waketo sabun gi pi koro kidonjo tiwuok tilogo to luoko tiluoke kiseae cho tiluoko chono to bedo maler koro onge arofo. This one has also enhanced the cleanliness of our area. Now people knows that they should be going to the toilet, not just going in the field anyhow. There is a lot of water that is lost through non-revenue. This is usually cured through metering connections, and this can only be achieved through household connection. It's very cheap per unit in the volume compared to long time when you are buying water, every jerrycan is charged individually, and the water might not be enough for their consumption. One thing that is synonymous with Kenyan rural areas also is that the poverty levels are fairly high, and this essentially affects the purchase power. And even where there is willingness to pay for water, you realize that the challenges of ability then come in. This community, when you look at it, some of the income generating activities they've come up with is reusable sanitary making. Previously, the girls would miss classes because of lack of the sanitary pads, but now they are making the pads for the girls and also for economic use. They are also engaged in table parking activities. They are also engaged in merry-go-rounds. They're able to make their own soap. They are also making Harpic that is used to clean the toilet facilities. We saw the need of sewing these sanitary towels. All these are for income generating program. We also have table banking. The table banking generates for us more income. Angi rieko bende mane opuonjwa gi jokwao training mar loso sabun miluongo ni Harpic mwaluoko go cho. Atimo training mang'eyo kaka inyalo los cho, kaka inyalo time, kendo miyo ayudo income, pesa donjona nikech kayudo tich mar cho tanyalo dhi nikech atimo training. Amor kode nikech an mwanamke bomba. I am happy when women engage themselves within their homes, doing other income generating activities to ensure that their livelihoods is improved. So all of this combined, in a way,
enhance the purchase power of these communities. As much as there was willingness, the ability was not there. And maybe that is why household connections were slower, in as much as they are the ones that provided the viable option of sustaining projects. So our aspiration and the aspiration of our donor, Waterfirst International, is to, in the most common words that we have used, we believe that we will replicate until we saturate. Our ambition is that every single person in this area will have piped water by the time Kwaho and Waterfirst are leaving Magwako and Nyatigo. Okay, our next speaker is Effie Mbali, who is the founder of Community Asset Building and Development Action, or CABDA, which is based in Kakamega, Kenya. And since 2006, CABDA has worked with thousands of orphans, vulnerable children, and their families who have been significantly impacted by the HIV pandemic in Western Kenya. CABDA brings a unique experience to their WASH programs through building economic capacity in low-income households, through savings and internal lending communities, and other asset building programs. My name is Effie Mbali, an Executive Director of Community Asset Building and Development Action, in short, CABDA. We are an organization that is working in Kenya, providing water facilities to rural communities by doing stream protection, borehole drilling, and shallow well drilling, and rainwater harvesting. We've been doing this for the last 18 years by making sure that households get access to safe water. But then even as we've done stream protection and all the other sources, ensuring that the community gets safe water, we still realize that there is a challenge that women and children are still spending a lot of time to collect water from those protected springs, protected sources. We also discovered that there is also wash-related diseases that are being reported in families and in facilities. And then we also discovered that at the same time, the handicapped and the old women are not able to get to the protected sources of water. And then also the communities and families are also not having enough water from those sources. So, and this is because of the distance. And then also another thing is, what we also realized is only a few households were being connected to safe water, and those were the only people that are able to afford it. So as an organization, we decided that let's look at what we are providing in terms of wash facilities. How comes that we are providing all this, but then we still have challenges that I've just said it? Then we decided to change our strategy by ensuring that instead of just having protected sources of water, improve sanitation and hygiene, it can be better if we can be able to ensure that we bring water near to the households by providing, every household with the piped water, which would lead to improved sanitation and good practices in hygiene. So we then were able to partner with the Waterfirst International Foundation in US, and we did a pilot project
in one village in Koye, where we were able to do household connection in 100 households. We did construction of sanitation facilities. We are also able to make sure that we have hand washing facilities and good hygiene practices were also being done within this 100 households in this one particular village. So after doing this, we saw a lot of changes in this particular village because everyone equally had been connected with the piped water, improved sanitation and hygiene. There are no diarrheal diseases. People are able to pay their water bills. People are able to use the time they used to fetch water to do some other services or some other things. The poor, the needy, the old women, together with the handicapped, are able to get their water at their doorstep. The cases of rape of women and the children have now reduced. So right now we are doing another 200 households, and we have planned to ensure that by end of September, we have a total of 300 households that have been connected with the piped water. So for me, as a person that is providing water in the communities, I feel that we can only be able to attain Sustainable Development Goal number 6 if literally we support households to bring water at their doorstep using using pipe systems. And therefore, I want to appeal to my fellow my fellow directors, my fellow founders of both international and local organizations to be able to think about bringing water closer to households. Many times we argue about the poor not being able to to pay for water. There is a way that the poor can be assisted the way it has happened in the 300 households that CAP is working with. We are able to start saving and loaning groups with the water consumer groups within the community and ensure that they are able to generate income the way our 300 households are doing and are easily paying for the bills. Right now, as I'm talking, the experience we have as an organization, we have equality within the community. There's no the poor and the rich because everything now is okay. So it's my challenge for us to attain the Sustainable Development Goal number 6. Organizations have to take another direction to ensure that we have water in every household, and not just water, piped water. Thank you. Next, I'm so pleased to introduce the Comité Central Pro Agua y Desarrollo Integral de Lempira. Everyone calls them COSEPRDIL, much easier to say. COSEPRDIL was founded in 1989 and is an association of water system management committees. COSEPRDIL has helped hundreds of communities in the Department of Lempira, Honduras, build and, most importantly, sustain their water systems. El Comité Central Pro Agua y Desarrollo Integral de Lempira, COSEPRDIL, ubicado en Honduras, en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira, es una organización no gubernamental que se dedica a mejorar las condiciones de vida de las familias. Lo logra implementando proyectos de APA a través de acciones conjuntas de saneamiento básico y manejo de recursos naturales. COSEPRDIL tiene más de 30 años de
experiencia en el sector de agua potable y en desarrollo comunitario. Su labor abarca más de 4 departamentos, 30 municipios y beneficia a más de 10.000 familias, proporcionando seguridad, protección social y defendiendo sus derechos. Pues se trae a raíz de las necesidades que hubieron allá entre los 75 y los 80. Más que todo, una parte se tiene que servir de las fuentes de agua donde nosotros nos abastecíamos, se secaron y fue una sequía bien fuerte y nunca en la historia yo lo había registrado. Así como pues entre todos fuimos construyendo la idea de buscar agua, porque de lo contrario tendríamos que emigrar hacia otros lugares, ¿verdad? Donde sí pueda haber el agua, porque sin el agua no somos nada. En esa época, instituciones internacionales apoyaron con un equipo de ingenieros para llevar a cabo estudios técnicos y evaluar la viabilidad de un proyecto de construcción que se extendería por cientos de kilómetros. Paralelamente, se capacitó a los beneficiarios para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Todo esto a pesar de la indiferencia mostrada por el gobierno de la República. El trabajo comenzó con la participación activa de los beneficiarios, quienes aportaron materiales locales y mano de obra. Lo primero que hablaron, ya había que poner la piedra, la arena, ¿verdad? La mano de obra, todo eso le tocó a la comunidad. Además, se estableció una estructura organizacional sólida para gestionar eficazmente todas las etapas del proyecto, lo que resultó crucial para su éxito. SDGs es una organización de base organizada por redes de juntas de agua distribuidas en el sur del departamento de Mentira. Estas juntas se han agrupado en regionales de tal manera que nos permita tener un manejo más eficiente de agua potable. También existe una junta directiva central. Todas estas estructuras están debidamente legalizadas con sus normativas, con sus acuerdos, con sus reglamentos y estatutos muy bien reconocidos a nivel central por las diferentes dependencias del Estado. Esta colaboración y organización sentaron las bases de lo que hoy conocemos como SDGs. Dentro de nuestros proyectos más principales o que nos hemos especializado son los sistemas de agua potable, lo cual nos ha venido dar mucha experiencia durante estas décadas de años de servicio que le hemos prestado a nuestra población, especialmente porque hemos tenido que pensar y sentir ante la problemática ambiental y especialmente en cada uno de los hogares que pues no tienen agua y tampoco el agua que tienen se manejan de mala calidad. A lo largo de los años, se han construido sistemas de abastecimiento de agua que han mejorado significativamente la calidad de vida de las familias beneficiarias, especialmente en aspectos de saneamiento básico. Además, a través de la implementación de 5 módulos de capacitación, se ha logrado un avance notable en la educación y formación de la comunidad, demostrando un cambio fundamental en sus vidas. El fortalecimiento consiste en dar asesoría en la parte de educación, parte de organización, administración, saneamiento ambiental, protección de microcuencas y operación y mantenimiento de los sistemas. Esto, ¿verdad?, nos ayuda a que lo que buscamos es que los proyectos sean sostenibles, ¿verdad? Porque acá se capacita a todo el beneficiario, se capacita a todas las juntas y ellos son los que entienden, ¿verdad?, en lo que es el tema de lo que es agua y saneamiento. Para la construcción de los sistemas, se firma un convenio que describe cómo se distribuirá el financiamiento entre las partes involucradas en estos proyectos. Para lograr hacer los proyectos es necesario tener los financiamientos bien claros. Tanto la municipalidad hace un aporte de aproximadamente el 30% del costo de los proyectos en cada una de las municipalidades que nosotros ejecutamos el proyecto. Pradín gestiona a través de donantes los financiamientos para los materiales no locales,
varilla, cemento y lo otro, tubería, pero el aporte más importante es la contribución que hacen los beneficiarios con su trabajo, con su sudor y pues todo ese aporte valioso que cada uno de los usuarios hacen al sistema. Los alcaldes expresan que los fondos asignados al presupuesto municipal resultan insuficientes para atender la creciente demanda de servicios de agua. Por lo tanto, se gestiona la obtención de recursos adicionales para complementar la construcción de infraestructuras hídricas. Es fundamental colaborar entre las partes involucradas y buscar soluciones sostenibles para garantizar el acceso al agua en la comunidad. Acumulamos recursos económicos también y eso para nosotros el aportar el 30% a los proyectos para la compra de materiales no locales, pues consideramos que es un significativo aporte, más lo que da invierte con Cepradín, más lo que invierte en las comunidades, con sus manos de obra no calificadas. Entonces es como una integralidad de esfuerzos, una comunidad de esfuerzos que ya se ve concretado cuando los proyectos se inauguran, y más allá de la inauguración, yo cuando vemos a las familias que mejoran su calidad de vida. Pues Cepradín le agradece infinitamente a cada una de las organizaciones que nos han apoyado técnica y financieramente, especialmente Agua Primero. Saperdale's success in building capacity of water management committees over several decades means that those hundreds of committees have savings from monthly water fee collection. So that led to the formation of Cooperativa Mixta Aguas de Congolón, also known as Comixacol, who's our next speaker. Comixacol provides financial services for members of COSEPREDIL, including making loans for wash facilities. Con el objetivo de que las juntas administradoras de agua puedan acceder a mejores condiciones de ahorro y financiamiento, evitando intermediarios y maximizando los recursos económicos, se fundó la cooperativa Mixta Aguas de Congolón. En la octava asamblea, Cepradín surge la necesidad de incorporar el sistema financiero para administrar los recursos de las juntas de agua que llegan a la tesorería con tres propósitos fundamentales. De esta manera, la cooperativa Comixacol se transforma en un proveedor de servicios capaz de satisfacer diversas necesidades que anteriormente carecían las organizaciones comunitarias en el ámbito del agua. Como cooperativa administramos los recursos de cada junta de agua. Ellos recaudan por el pago de servicios de agua y saneamiento de cada una de nuestras comunidades. ¿Cómo lo administramos? En cuentas de ahorro, de aportaciones y a plazo fijo. Esto lo hace sujeto y se abre un abanico de oportunidades para crédito, para mejorar, para comprar tierras, para comprar microcuencas alrededor de la comunidad. También pueden ser sujetos a crédito para mejoramiento de su servicio básico al interno de su hogar. El sanitario, regadera o ducha, y eso viene a mejorar. Además de eso, son sujetos a crédito en el tema de para reconstrucciones de su proyecto. Estamos disponibles cuando ellos vienen también para que ellos puedan ahorrar. De la mejor manera estamos manejando los fondos, ya que muchas de las juntas de agua usan nuestra cooperativa simplemente para ahorro, las cuales vienen los directivos de la junta de agua para manejarla y para poder hacer retiros, lo cual hacen poco a poco para poder comprar insumos, lo que es tubería, cuando hay un desperfecto en su comunidad. Los habitantes de la comunidad de San Antonio Montaña, en el municipio de Heraldique Lempira, tomaron una decisión crucial para mejorar la calidad del agua que abastece su sistema. Optaron por utilizar el servicio de crédito que ofrece Comixacol. Estoy de acuerdo con todos los beneficiarios decidimos hacer solicitud a la cooperativa
el cual ella nos brindó, ¿verdad? Ese préstamo para poder hacer la compra de dicho puente. Y a medida de que ellos nos hicieron el desembolso, todo el proceso, nos sentimos comprometidos todos. Y fue de satisfacción, ya que todos los beneficiarios se hizo todo el manejo, cómo iba a ser el pago. Y todos pudimos, y eso para nosotros nos fue de satisfacción, ¿verdad? Ya que todos fuimos responsables y se canceló el préstamo y adquirimos la propiedad sin problema. Jose Pardil in Honduras also collaborates with municipalities, including, as they mentioned, the co-financing of water system infrastructure. Our next presentation is from the longtime mayor of Valladolid, Pedro Antonio Menjivar. Thanks to the efforts of Jose Pardil and the municipality of Valladolid, household access in Valladolid is over 99%. And the municipality is currently undertaking a project to install household water meters at every home as a climate change preparedness initiative. Hasta ahora, el agua es un recurso abundante. Sin embargo, esta situación está cambiando a causa de la crisis climática, la explotación ganadera, cultivos en altitudes elevadas, aumento de la población y el derroche de agua. Son factores que generan la necesidad de implementar herramientas de gestión para fomentar un uso más eficiente del agua. David Laínez, beneficiario del proyecto, nos relata cómo estos instrumentos pueden provocar un cambio de actitud de la cultura. Ha ayudado mucho la normalización en gran manera porque antes la gente pues se descuidaba de que el grifo pasaba arriba y sonaba el agua y rebalsaba y salía para abajo. Los engaños estaba constantemente botando agua. Y ahora, como ya se le dice al beneficiario que todo ese servicio lo va a marcar el medidor, ya la gente ya va teniendo más comprensión y ya va diciendo, pucha, ese grifo tengo que cambiar, la ducha del baño. Ante la necesidad de un uso más responsable del agua, se ha empezado a estandarizar la medición del recurso hídrico como una política administrativa clave. A través de COSEPRADIL hemos hecho proyectos de agua de raíz, donde el objetivo principal bajo el convenio es la medición. Sin embargo, al momento de poder socializar con la gente, en aquel momento vimos eso como una barrera en algunos proyectos. Pero en el transcurso del tiempo y de la ejecución y de los procesos, esos proyectos nos sirvieron a nosotros a ejemplificarlos al resto de la población y convertirse también en un pilar fundamental que debe ser lo primero, lo que es la medicina. Y miren ustedes cómo un proyecto que se ejecutó, se construyó con el esfuerzo de todos, se inició en el 2006, pero se terminó en el 2014. Este proyecto vino a ayudar a muchas poblaciones, pero no había en el tema de medición, solo porque pensábamos que había mucha agua. Ya cuando vemos la réplica del resto del proyecto ejecutado por la municipalidad, comunidad y entes donantes, ya se nos convierte en una regla de que debemos de tener medición. Entonces lo hemos convertido en una política municipal en la medición para garantizar la calidad, la cantidad de agua equitativa en todas las familias, aunque tengamos agua. Final speaker is Dusto Shastro Kendra, or DSK, an NGO that has been working since the late 1980s to eliminate poverty in hard-to-reach areas of Bangladesh. Mohammed Shaiful Hauk, a civil engineer, will describe some of the data that they have collected about water service level preferences
in one of their programs serving the urban poor. And it's important to note that in the program he is describing, users of the water system pay 100% of the construction costs via a 2-year low interest rate loan. দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ডিএসকে বাংলাদেশের একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা 1988 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 35 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সংস্থাটি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের শহর অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে বিশেষভাবে ওয়াশ কার্যক্রম, যা দরিদ্র জনগণের নিরাপদ পানি ও উন্নত পয় নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করে। ডিএসকে ওয়াটার ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায় 2006 সাল থেকে শহর ও গ্রামে ওয়াশ প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি নিম্ন আয় এবং সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটিতে নিরাপদ পানি ও টয়লেট স্থাপনের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্পটি প্রথমে ঢাকা অঞ্চলের কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকার সফলতার পর এই প্রকল্পটি চট্টগ্রাম এবং পরে খুলনায় সম্প্রসারিত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় 5000 পানির স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পানির সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক দরিদ্রের ও বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, কমিউনিটি পর্যায়ে মানুষজন হ্যান্ডপাম্প বা শেয়ার করা পানি বিতরণ পয়েন্টের পরিবর্তে পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম বেশি পছন্দ করে। ডিএসকে স্থাপিত পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমটি একটি গভীর কুয়ার মধ্যে একটি পানি স্থাপন, 500 থেকে 2000 লিটার ধারণ ক্ষমতার ট্যাঙ্ক এবং একটি পাইপ নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার মাধ্যমে পানি প্রয়োজনীয় ব্যবহারের স্থানে যেমন টয়লেট, গোসলখানা, কাপড় ধোয়ার স্থান, রান্নাঘরে পৌঁছে দেয়। ফলে সারাদিনের যে কোনো সময় পানি ব্যবহার করতে পারে। খুলনায়ও পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমটি অধিক জনপ্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। খুলনা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর, বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত এবং এটি বিশ্বের বৃহত্তম নদীর বদ্বীপ দ্বীপের অংশ। সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, বদ্বীপের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই অঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে নিরাপদ পানি সহজলভ্যতা একটি গুরুতর সমস্যা। চাকরি হারানো এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিদিন মানুষ গ্রাম থেকে শহরে জীবন ধারণের জন্য চলে আসছে এবং শহরের বিভিন্ন বস্তিতে বসবাস করছে, যেখানে পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা অপর্যাপ্ত। সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ পানি, পরিবেশ বান্ধব স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও অনুশীলন গড়ে তোলার জন্য ডিএসকে খুলনা এলাকায় বিভিন্ন কমিউনিটি ও স্কুলে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। 2014 সালে যখন ইন্টারন্যাশনাল প্রকল্পের ওয়াশ কার্যক্রম খুলনায় শুরু হয়, তখন বেশি ব্যবহারকারী এবং বাড়ির মালিকেরা পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমের পরিবর্তে হ্যান্ডপাম্প ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, কারণ পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা বিষয়ে জানতেন। বছরের পর বছর হ্যান্ডপাম্প ব্যবহার করতেন। পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমের স্থাপনা ব্যয় হ্যান্ডপাম্পের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল। মাসিক কিস্তির পরিমাণ হ্যান্ডপাম্পের তুলনায় বেশি ছিল। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিলের কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ডিএসকে বাস্তবায়িত ও প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিউনিটির মানুষের মনোভাব পরিবর্তন হয়। তারা হ্যান্ডপাম্পের পরিবর্তে পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম ব্যবহারে আগ্রহী। বর্তমানে ব্যবহারকারীরা এবং বাড়ির মালিকরা পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম স্থাপন করেন এবং হ্যান্ডপাম্প এখন আর তারা পছন্দ করে না। 2014 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে 2014 সালে শতভাগই হ্যান্ডপাম্পের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীতে 2015 সালে দেখা যায় হ্যান্ডপাম্পের ব্যবহার কমে 44% নেমে আসে। 2016 সালে এর ব্যবহার ছিল 49%, 2017 সালে 37%, 2018 সালে 25%, 2019 সালে 17%, 2020 সালে 21%, 2021 সালে 12%, 2022 ও 2023 7% নেমে আসে। অপরদিকে 2015 সালে হ্যান্ডপাম্পের পরিবর্তে পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম স্থাপন 56% বৃদ্ধি পায়।
2016 সালে 51%, 2017 সালে 63%, 2018 সালে 75%, 2019 সালে 83%, 2020 সালে 79%, 2021 সালে 88%, 2022 ও 2023 সালে 93% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রোগ্রামটি সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের কারণে হ্যান্ড পাম্পের সংখ্যা 491 থেকে 177-এ নেমে আসে, যার পদ্ধতিগত পরিবর্তনেরও পরিসংখ্যান আমাদের রয়েছে। ডিএসকে ওয়াটারফ্রন্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামে হার্ডওয়্যার রেনোভেশন নামে একটি অপশন রয়েছে, যা বিদ্যমান পানির সুবিধা ও টয়লেটের মান উন্নয়ন করতে পারে। উল্লেখ্য যে করোনা প্রকল্পের সময়কালে 177টি গ্রুপ হ্যান্ড পাম্প স্থাপন করতে চেয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে 77টি গ্রুপ তাদের সিস্টেমকে পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্কে রূপান্তরের জন্য সহায়তা চেয়েছে, কিন্তু কেউই পাইপ ওয়াটার নেটওয়ার্কে হ্যান্ড পাম্পে রূপান্তরের প্রস্তাব দেয়নি। অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ডিএসকে সফলভাবে আধুনিক পাইপ ওয়াটার সিস্টেমের প্রচার করেছে, ফলে হরিণখেলা ও খুলনার অন্যান্য কমিউনিটিতে প্রথাগত হ্যান্ড পাম্পের তুলনায় পাইপ ওয়াটার সিস্টেমে অধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আর এই সমস্ত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে ওয়াটারফ্রন্ট ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায়। Well, we've shared a lot of information. All of our partners have given you a lot to think about. So now I want to stop sharing the screen and open up our question and answer session. If you have questions for the group, please, for any of the presenters, please put them in the chat. And we'll be glad to answer them. See, I haven't been able to pay attention to the chat. Kirk, are you seeing any questions? One question that I could provide, and I'm looking at the chat here. So here is one. Let's send a question for, since it was the most recent. Can you hear me? For the Quaho team, for somebody from the Quaho team, one of the points that was made in your presentation was that piped water networks with household connections might be more stable financially for the community. So the question is, can you elaborate something? Can you elaborate on that? Is that supported by data? So if somebody from the Quaho team can take that question. And you'll have to unmute. Yes, I will go first. I know we are a team here, but I'll just try to answer that question. Felix, are you going to answer that one? Yes, can you hear me? You hear me, Marla? Yes, we can hear you. All right, then I'll just go ahead. Right, maybe I'm not hearing anybody from Quaho, so. Maybe I don't know if somebody can tell Marla that we actually hear her very clearly, and then I can proceed to answer. I'll let Marla know. All right. So, and this is backed by a lot of evidence because Quaho has been in operation since 1976. And all this while we have been providing water solutions to marginalized communities here in Kenya, from rural areas to informal settlements to peri-urbans. And from our experience, when there are piped water solutions, which is largely an experience that WaterFirst has given us. Before that, of course, we had a few instances where communities could pipe
water, and there was a lot of evidence that where such connections have been made, there is less water that is lost, partly through non-revenue water, and I remember I mentioned that even in the video that we had. And so this allows for the community to collect a little more, but then also just linking that conversation to what really motivates people to pay for water. And one of these is the convenience that comes with piped water connections. It's the connection that comes with piped water connections. So you feel obligated to pay for water because one, you're paying a lot lesser. And I know even here in Kenya, there are studies that have shown that it's actually the poor who end up paying more because they are then mishandled by vendors who go and get water from kiosks and all of that. And this collectively gives us an understanding that where there are mechanisms or where there are procedures that allow for communities to have piped household connections, then there are better mechanisms in terms of even sustenance, where there are very well organized committees that then would ensure that there are systems to collect revenue in time, but also which is affordable, because you realize that this is largely targeting marginalized communities. So this is our understanding, and this is based on experience of close to now 50 years. I will maybe invite Director Patrick to add something. Thank you. Yeah, thank you so much. Not to add much, yeah. My name is Patrick Alube, just to introduce myself again. Yeah, Felix has said it all. Cheaper, affordable, this is the way it comes with the pipe. Vendors are outside there sometimes just to really take advantage of the people that don't have water. Quality is another thing that you're assured when it is piped water. It actually, you know, the source of the water that you're taking. At the end of the day, there is saving on not going to the hospital. There is saving on time, quite on time, because many travel to kiosks. We've never calculated how far these kiosks are. We tend to say 500 meters, but on the end you get the queues. So also that you save on time. And then lastly, the vulnerable are reached. Some of the vulnerable, they can't even walk. Some of them, they can't assist themselves. And so when we have the piped water into their kitchens, then we have really helped them to solve the problem. Thank you so much. Maybe Petronilla, you want to add something, or? All right, then back to you. Oh, okay, sorry. Go on, please. No, all has been said. I'll just be repeating. Thank you. Okay, thank you, and back to you, Marla and Kak. Thank you. Okay, and we have a question for DSK from the chat here. A quick comment: pipewater networks based on groundwater resources is a challenge, especially in the context of groundwater pollution. How do we progress with piped water supply without the monitoring of water quality? I'm wondering if someone from DSK can comment on their water quality monitoring program. Okay, thank you, Kirk. Basically, after implementation of any pipe water supply system, regularly are doing monitoring tests
to just ensure the water safety, like bacteriological test, arsenic test, nitrate test from a standard laboratory in Bangladesh. So through this process, actually, we are ensuring the water safety, and later, every 6 months later, basically, we conduct a sample basis test, and through this process, we are monitoring the status just for to provide safe water in community level. So I think it's a regular process for DSK. If we install any water system in community level, this is DSK's role to provide safe water to community, and we are regular. First, we test primarily installation process, and then later, after 6 months, we do monitoring test every 6 months, sample basis. And so people are, through this process, people know the water is good. And if we see there is any bacteria contamination, then after chlorination, we collect water sample again and send it to laboratory. Then when we see the result is good, then we share with community. And through this process, regular we are trying to ensure the water safety. Thank you. Okay, thank you. Appreciate DSK sharing about their ongoing water quality monitoring of all of the projects that they install to be sure that any change in groundwater quality is noticed and can be addressed. This question is for Kose Perdil. So in your presentation, you mentioned the existence of regional cooperatives as well as the central cooperative. And people are curious, when were the regional cooperatives started and what inspired that development? What led you to say you wanted to do these regional groups as well as the central cooperative? Perhaps Leonel can address that one. Or Roberto? I'm trying to find our Kose Perdil participants. Okay, good. Buen día, ¿me escucha? Buen día. ¿Me escucha? Yes. They are on. I can hear them. Ah, perfecto. Realmente los correpladiles o cooperativas nacieron realmente para darle sostenibilidad a la administración de los proyectos de agua ejecutados por COSEPLADIL. Esto vino a dar sostenibilidad por años y para darle una mejor calidad de operación y mantenimiento a cada uno de los sistemas. Nuestras bases se fundamentan en cada uno de los socios. Estos socios que son beneficiados por cada uno de los proyectos de agua y saneamiento implementados por COSEPLADIL se agrupan en una junta de agua. Y estos se agrupan a cada municipio en una localidad, ya sea por municipio pueden haber 20, 30, 40 juntas de agua afiliadas a un correpladil y este correpladil afiliado a COSEPLADIL. Esto se vuelve como un paraguas para darle sostenibilidad y protección a cada uno de nuestros proyectos ejecutados y dar mejor sostenibilidad
en cada uno de los procesos. Okay, thank you, Roberto. A final question is for COBDA, and in their presentation, they're addressing issues of ability to pay a water bill by community members, and that's a concern of many. What has COBDA seen in their pilot project results that is giving you confidence that water system users will continue to pay water bills in the future? So let me see if I can find Effie. Okay, to answer that, all the water users have come together in groups of saving and lending, and they are saving their own money, and through their savings, they come up with income generating activities, including even small businesses. So what happens is it enables them to pay for the water bills, and then for at that particular village level, where we have every village has a water and sanitation management committee. So the water and sanitation management committee oversees the entire village, and makes sure that they have a bank account. After opening bank account, people, all the water consumers pay their water bills. And then after also paying their water bills, we make sure that we have an arrangement as an organization, and also the community themselves, where 60% is actually saved for investment, future investment. 20% is saved for operation and maintenance, and 20% comes to COBDA for future monitoring. Just making sure that the facilities are well maintained, and giving in a technical advice in case there is any need of technical advice that they need. So the savings that have been made, the 20% part of it is actually literally used for repairs and maintenance whenever there's a breakdown, while the 60% is meant for them to reinvest in any wash facilities that may be needed within that community. And then we make sure that we work very closely with the county government, but not just that. We also make sure that we work with the Minister of Water, that makes sure that they help in technical part of it, apart from our technical team that we have on the WASH project. Thank you. I don't know whether my colleagues have something, Edwin. Well, thank you, Effie. I think we need to wrap up because we only have 2 minutes left in our session. So we appreciate everyone's sharing their answers and especially sharing their presentations. Marla, did you want to close with a quick announcement about a community of practice? Yes, and I hope everybody can see my screen again. Thank you again, everybody, for joining us. We hope this session was informative. I know there's a lot of questions in the chat we haven't gotten to, so let's keep talking. Use the QR code that you see on your screen to stay in touch with us. I also put the same website in the chat. We're forming a community practice to continue to share experiences in implementing programs that meet SDG 6. So send us your contact information and we'll get a discussion group started and see where we want to go with it. On this webpage, you can also find a document that we are sharing called the Piped Water Construction Standards. You know, we believe that water systems should be constructed and operated with the same best practices no matter where they're located. That reduces maintenance costs, improves system dependability 50 years into the future.
So we hope that this document is helpful. Please take a look, share feedback, and help us continue to improve this document. And lastly, the video presentations that you saw today are available on this webpage. They're YouTube videos, so watch them again, share them with your colleagues. To close, I just want to offer our gratitude to Cuajo, Cabda, Jose Perdil, DSK, Comixacol, the mayor of Valladolid, Honduras, for sharing their experiences with us. And thank you all for your attention today. We really appreciate it. So good. So I guess goodbye and adios. Thank you so much.